0, start. $14 seconds. টার্নিংটা নিয়ে আমি আবার ট্রাই করব। Sixteen into 13 seconds ছিল। Capture is completed. Start. $40, $50, $60, $60, $80, রাস্তা নাই, I have to slow down. রাস্তার অবস্থা ভালো না। So 0 to 60 in 13 seconds. That's very slow. But এটা আমি করতেছি সিএনজিতে। আমি যদি এটা তেলে বা অকটেনে করতাম তাহলে এটা অনেক অনেক এফিশিয়েন্টলি হতো। বাট সেটা আমি এই মুহূর্তে করতে চাই না, কারণ অনেক রাত হয়ে গেছে। করতে পারলে ভালোই লাগতো। Let's do it. তেলে শিফট করেছি। Zero to 60. I got a second. So that's the difference. তেলে এবং গ্যাসে। সো আপনারাই দেখলেন যে কতখানি একেবারে 2 সেকেন্ডের মতো নামায় নিয়ে আসা গেল জাস্ট তেল থেকে সিএনজিতে শিফট করে। আমার টায়ার প্রেশারটা এখন এই মুহূর্তে অনেক সফটের সাইডে আছে। এইটাকে যদি আমি আরেকটু হার্ড করি, আমি আই থিঙ্ক আমি আরো 1-1.5 সেকেন্ড নামায় নিয়ে আসতে পারবো। সো 0 to 60 under 10 seconds possible. By the way, this is kilometer we're talking about, not miles. So 0 to 100 would take more, and I don't think this is the perfect road to actually do an attempt on it. So yeah.
Okay, so it's like middle of the night and we're out to get the much needed CNG gas. Without CNG আমরা কেমনে chip run করবো? Petrol is very expensive, brothers. So CNG is the only way. And the problem with CNG, you have to come to the, petrol station, CNG station, more often than anything else. Because this is like only 60 cubic centimeter or something like that. It's a volume of the cylinder. Actually, it's 60 cc or something like that. It holds about 13 or 14 liters of gas, and you have to constantly fill it up. So that is the only problem. Other than that, CNG is the cheapest one. You can roam around anywhere without any guilt, of course. I can see a nice Runex yellow, golden yellow, lime color. That is a beautiful car. Well done, sir. That's a nice one. So Runex or Alex are basically Corolla hatchback, the same car without extra bulk, and they are very light and they are very fast. So I wish if I get one in cheap price, I would definitely buy one. So ভাইরা, আজকে ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে যে আমরা রাত্রেবেলা ঘুম নষ্ট করে সিএনজি নিতে আসছি। আসলে আমরা যে রাস্তায় গাড়িগুলো চালাই প্রতিদিন, এটা অফ রোডের কাছাকাছি। দেখেন আমি কিরকম লাফাবো এখন গাড়ি নিয়ে। রাস্তা পুরোটাই ফাঁকা, একদম এরকম নদীতে যেরকম ঢেউ উঠলে গাড়ি লাফায়, এই রাস্তাতে ঠিক সেরকম লাফায়। এই যে দেখেন শুরু হইল। এখানে আবার দেখি স্পিড ব্রেকার লাগাইছে। আগে ছিল না। শ্যামলীর এই জায়গায় আপনার একটা ফ্লাইওভার ছিল। ফ্লাইওভারটা ভেঙে ফেলার পর থেকে মানুষজনের পারাপারে বিশাল সমস্যা, এবং সেই সমস্যার জন্য একটা হাঁটা পথ তৈরি করলো তারা, কিন্তু ওইটা কাজ করতেছে না। আসলে এত বিজি একটা রাস্তা এইভাবে হেঁটে ক্রস করা যায় না। সো সিএনজিটাকে পাস করতে দেই, অ্যান্ড আমরা একটা মজার একটা রান দিয়ে দেখি কিরকম লাগে। Okay, so 0 start.